sont vos impressions sur le match? General thoughts, obviously coming straight off the field, it's disappointing because we feel as though we're letting ourselves down in some senses. France played well also. You know, and we were in the game still at half-time in the first action. We do in the second half as we let them, you know, score a try. And, you know, and that puts massive pressure on us to come back. So we're massively disappointed with how that played out. And, you know, we felt if we could have stayed in the hunt, we probably never played great in the first half. But if we stayed in the hunt, and we could have came back and won the game. And, you know, giving them 5 points straight after the break certainly didn't help the cause. Greg. Donc évidemment, je suis déçue. Ma première impression en sortant du terrain, c'est la déception. La France a bien joué. Dans la deuxième mi-temps, ils ont mis énormément de pression. Et je suis déçue parce que je pense qu'on aurait pu rester dans le match et remonter, mais on n'a pas réussi. Greg, there was a habit for a time in the Scotland team of one error becoming two, becoming three, and you guys seem to have stamped that out. But the second half against Ireland and again today, that seemed to be the case. Do you know why that's crept back into the play? J'ai observé une tendance, une première erreur quand devenait une deuxième et quand devenait une troisième. Et malheureusement, dans la deuxième mi-temps, ça a été la même chose. C'est une tendance. Qu'est-ce que vous en pensez? Well, the short answer would be no in terms of, you know, why we keep coming up with errors, because we trained really well all week, and so we just need to be mindful of that and certainly get on top of it for the next game, whether it be concentration or don't think it's skill set, because we're, as I say, we've trained extremely well all week. So, but we need to be vigilant because it's given teams a lot of pressure releases in the game, and then it certainly makes it harder for us to stamp our authority in the game. Je ne crois pas que ce soit, pour la faire courte, ces erreurs, je ne crois pas que ce soit un problème technique parce qu'on s'entraîne vraiment bien pendant la semaine. Je crois que c'est un problème d'attention, de concentration. Ce n'est pas un problème d'entraînement. Il faut juste qu'on soit plus vigilant et qu'on gère mieux la pression. Greg, how frustrating was it that you had, when you did have pressure, you really didn't look as though you were likely to score until very late on in the game? Yeah, disappointing as well. I think we broke the line a couple of times and we may had opportunities to score, and we never took them. And we had a lot of entries into France's 22, and through our analysis, we know we win when we keep hold of the ball in there and score points, and we never done that today again. So again, that goes to show why we never won, because we never built enough pressure and scored enough points when we were in the opposition 22. On a eu l'impression que vous aviez justement du mal à aller jusqu'au bout, à marquer jusqu'à la fin du match, jusqu'à cet essai de fin de match. Et réponse, oui, on est déçus, on a quelques opportunités qu'on n'a pas réussi à saisir. On est souvent rentré dans les 22 mètres français. Et si je dois faire notre analyse du jeu, c'est qu'on n'a pas su justement garder le ballon et marquer. Et on n'a pas su leur mettre suffisamment de pression alors qu'on a eu des opportunités. Greg, can I just ask you how tough that was physically as a game today? Yeah, it was tough. All international matches are tough, and a couple of beaten up boys in the change room. You know, maybe in terms of that pure physicality, the Irish game is probably a bit tougher, and there was a bit more space out there to be found, and we just never found it. So, yeah, it's a physical match, but we were expecting that, and you know, we felt we were ready for it. Est-ce que c'était un match physiquement dur? Et réponse, tous les matchs internationaux sont durs. De toute façon, c'est toujours physique. Et contre les Irlandais, c'était même plus dur. Il y a simplement là des brèches qu'on n'a pas su exploiter. Effectivement, c'était un match physique. Et bon, j'ai du respect pour ça. Impression générale. We missed the first 10 to 15 minutes. In terms of our accuracy, our energy, bits of detail that we've done well previous today and in training.
we just started the match poorly, and we knew that was going to be a really important time in the game. With the way that France had come into this game on the back of 2 defeats, the first 20 minutes could either give them confidence or we could put them under more pressure. And they played with confidence, partly due to our errors. And that was really disappointing. It put us on the back foot. After that, we got our attack game going much better. We got, I think, 7 penalties and a yellow card in the first half, which should lead to more than just 3 points. So as Greg touched on, we didn't finish off the opportunities or the pressure we were building on France. So really in the end, it was a disappointing first half with the fact that we started so poorly, and then when we did start playing well, we didn't get any points on the board other than the 3 points. And then second half, to come out and lose a try almost immediately from 70, 80 yards from your own try line after a restart, again gives opposition confidence, gives them more points, which makes it tougher for us. And we weren't able to come back after that. We probably similar to the first half. We attacked and got behind them a few times. It was 15-3 for a long while, and a lot was down to our inability once we did get behind them to score tries. So yeah, obviously a disappointing day. On a en fait raté l'entame, les 10-15 premières minutes du match. On n'a pas mis assez d'énergie. Et pourtant, ce n'était pas des problèmes de détails techniques parce que ça s'était très bien passé à l'entraînement toute la semaine. Mais on a mal démarré le match. Or, on savait pertinemment que ce serait un moment décisif dans le match parce que la France rentrait sur le terrain après 2 défaites. Et on s'était dit, soit ils prennent confiance, soit on arrive à leur mettre la pression tout de suite. Et malheureusement, ils ont pris confiance, en partie d'ailleurs à cause des erreurs que nous avons commises. Donc oui, on est déçus, évidemment. Et on aurait dû améliorer nos attaques. On s'est amélioré en attaque après, puisqu'on a quand même 7 pénalités pour nous, plus un carton jaune. Mais on n'a pas réussi à marquer de points. On est resté à 3 points pendant une bonne partie du match. On n'a pas saisi les occasions et on n'a pas mis assez de pression sur l'équipe française. Donc on a mal démarré le match et quand on a commencé à vraiment jouer, malheureusement, les points n'étaient pas au rendez-vous. Et dans la deuxième mi-temps, prendre un essai en début de deuxième mi-temps, c'est dur, ça donne confiance aux adversaires. Et nous, on n'a pas eu assez de points, on n'a pas réussi à revenir dans le match. Et on a continué à jouer un peu comme dans la première mi-temps et on est resté à 15-3 quand même pendant pas mal de temps. Et on n'a pas marqué suffisamment d'essais. I'll keep my answers shorter for you. That was excellent. Gregor, you had opportunities during that game, but didn't convert them. Is that something that you can solve between now and the Wales game? It'll be one of... Sorry. Vous avez eu des occasions visiblement qui n'ont pas été transformées. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir régler ça avant le match contre le Pays de Galles? Yes. It'll be one of the areas we'll have to work on. Converting opportunities is probably the element closest to winning and losing at test level. So it's a very important area to improve. And we know, and Greg mentioned, that when we win games, we are accurate in that area, accurate in opposition 22. When we lose games, a lot of the reasons for our failure to win is down to what we do in opposition 22. So today that was one element that didn't work, but there were a few more we'll have to improve for the Welsh game. Oui, clairement, c'est un point sur lequel il va falloir qu'on travaille. Transformer des occasions, c'est ce qui fait la différence justement quand on joue à ce niveau. Et c'est un point important à améliorer. Greg l'a dit lui-même, quand on a bien joué dans les 22 adverses, on gagne. Et quand on joue mal dans les 22 adverses, on perd. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc je pense qu'on a entre autres des points à améliorer. Celui-là en fait partie avant le match contre le Pays de Galles. On passe à la partie qui sera sous embargo jusqu'à 22h. Without translation,